Hello, everyone. This is Eric from the Hong Kong Polytechnic University. So thank you very much for attending this session tonight. Well, now let me share the screen first. Okay, so I'm from the Global Engagement Office, and one of my main work is to recruit students. And this is I've been recruiting in Kazakhstan for many years. And tonight, apart from myself, we also have a student, Kazakh student who is currently studying in Hong Kong PolyU to share about her life with you. So this is Hong Kong. As you can see from the picture, you see a lot of high-rise building, a lot of mega structures, buildings, etc. in this city. Политехнический университет Гонконга расположен в центре Азии, в Гонконге. Точнее, является автономией Китая, Гонконга. But of course, what you can see from here, apart from the picture about from the buildings, actually, I want to let you know that in the city, there will be a lot of opportunities for you. As a city like Hong Kong, we need a lot of engineers. Hong Kong is a financial center. We need a lot of people working in business. Hong Kong is also a tourist city, so that's why we also need a lot of people working in the tourism industry as well. Гонконг является финансовым центром Азии. Также здесь очень развита IT-технология, инженерия, а также туризм. So that's why these are all the disciplines in PolyU, and when you finish your study at PolyU, there will be a lot of opportunities that you can have the potential. You can really start unleash your potential and contribute and make yourself grow in your career. Hong Kong is also close to China, and there will be a lot of opportunities if you want to work in China. And Hong Kong is an international city, so that's why language is not an issue. As far as you know English, you can use English everywhere in the city. Закончив университет Гонконга, вы можете работать в Китае или в самом Гонконге, так как знания английского языка хватает, чтобы продолжить свою учебу и дальнейшую работу. So this is the map of Hong Kong. So here you see the pins. These are the location of other institutions, and PolyU is located in the city center, and this is the airport. So Hong Kong is not very big. So even if you travel from the airport to the campus, it's just 40 minutes. So it's well connected by public transport and well connected by different railway networks. Здесь вы можете видеть карту самого Гонконга, и Политехнический университет находится в центре города. Из-за этого вам будет легче передвигаться и будет удобнее. So this is the basic information about the university. So PolyU ranks within top 100 in the world, the 75th. And if you just look at Asia ranking, so we're 20th in the whole Asia. And in PolyU, we have students coming from different parts of the world. And now we have around approximately close to 100 students from Kazakhstan now studying with PolyU. And we also have students coming from different parts of the world. From Asia, we have students from Korea, we have students from Malaysia, we have students from Japan. If you look at South Asia, we have students from Pakistan, from India. We also have students from Africa. We have students from Europe, like Sweden, from Germany as well. And also that's why to get everyone understand each other, we use English as our official medium of instruction on campus. Университет находится на 75-м месте по мировому рейтингу, а также на 20-м месте по Азии. В университете учатся более 14 тысяч студентов из различных стран и представляющих различные национальности. Также в Политехническом университете более 100 казахстанских студентов. И основным языком является английский язык. So from the name, you see that we're a Polytechnic University, but actually we offer more than just engineering and science. We offer different areas, ranging from business, humanities, design, hotel tourism management, health and social sciences as well. And later you will know what's the good thing of studying in a comprehensive institution like PolyU. Здесь вы можете видеть факультеты
в котором обучает Политехнический университет, это бизнес, гуманитарные науки, дизайн, инженерия и так далее. So I will go through briefly each faculty, like what disciplines that we offer in each faculty. And here you see that like some disciplines are highlighted in red. It means that like in Hong Kong, we have different institutions and we offer different subjects. And those in red are the unique subject that only offered by PolyU. Здесь у нас факультет прикладных наук и текстиля. Ниже вы можете видеть специальности, а также университет входит в топ-100 по специальности статистика и по статистике. So this is the Faculty of Applied Science and Textile, and you can study and all sorts of science subjects in this faculty. And you can see that like we also have fashion and textile, not just studying fashion design, but you also study like all the different kinds of technology in the fashion making, also in the fabric manufacturing as well. So it's a very, very interesting subject and only offered by PolyU. Также есть такие специальности, как мода, текстиль, и вот они являются очень редкими, и PolyU их, получается, можно обучиться по этим программам. And the next one is the Faculty of Business. And as you can see, like we have a comprehensive business program. So you can study accounting, finance, you can study financial services, management, marketing, etc. And in the latest THE World University ranking by subject, our business and economics programs are 29th in the world. Следующий факультет бизнеса, он находится на 9-м месте по миру. Также здесь есть специальности, такие как бухучет, менеджмент, маркетинг, бизнес и так далее. And as you can see from the picture, we have a lot of high-rises, megastructures in the city. So that's why we also have a very, very famous Faculty of Construction and Environment. And later, our students will also share with you about like how she studied in this faculty. She's from the Faculty of Construction and Environment. She's now studying civil engineering. And from the faculty, you can study apart from civil engineering, you can also study other disciplines like surveying, fire safety engineering, everything that related to construction and environment. And it's also highly ranked in the world. So you can see is our civil and structural engineering is 19th, so which is much better than a lot of like universities in the America and Europe as well. Следующий факультет строительства. Университет находится на 19 месте по гражданской инженерии и на 22 месте по строительной. Также вот здесь вы можете видеть специальности различные, по которым можете обучаться. So if you're interested in other engineering disciplines, we also have the Faculty of Engineering offering aviation engineering, biomedical, computing, electrical, etc. And you can see that like we also offer something that are really state-of-art disciplines. Say, for example, we have the financial technology and artificial intelligence. We have data science. If you're interested in robotics, you can also study our mechanical engineering, which also offers the robotic major as well. And in aviation engineering, we're the only university that offer this. And don't mix it up, we're not training pilots, but we need aviation engineers, no matter in Kazakhstan or in Hong Kong. The major job is to ensure that the aircraft that fly up in the sky is safe to fly, because like an aeroplane, they cannot make money if they're around on the in the airport. So this is the job of aviation engineers to ensure the aircraft is safe to fly, and also the airport traffic as well. Факультет инженерии находится на 12 месте по мировому рейтингу, а также имеет различные программы, такие как авиационная инженерия, biomedical engineering, также специальности, связанные с IT-инженерией, финансовыми технологиями, логистикой и так далее.
We also have the Faculty of Health and Social Sciences. We do not train medical doctors, but in hospital, you see that apart from medical doctors, we also have different professionals like occupational therapists, physiotherapists. These are also very important in the health science area. So in PolyU, we trained all these disciplines. Также в университете есть факультет медицины и социальных наук. Ниже вы можете видеть профессии, программы, по которым можете обучаться. So if you're interested in translation, or if you're interested in corporate communication professional, you can consider studying the programs in the Faculty of Humanities. We have translation and linguistics, and natural English and applied linguistics. Также есть факультет гуманитарных наук. Университет находится на 45-м месте по лингвистике. И есть такие программы, как переводческое дело, лингвистика, прикладная лингвистика и так далее. We have our School of Design if you're interested in the art discipline. So this is, you can see that the building is very different from the rest of buildings on campus. So we offer 4 areas: advertising, communication, environment and interior, and also product design. Школа дизайна, школа дизайна университета является одной из лучших по миру, стоит на 15-м месте. Также вы можете здесь видеть необычное здание университета на фотке слева. Last but not least is our School of Hotel and Tourism Management. And this is the hotel school building. So apart from the hotel school, you can see that we also have our own teaching hotel, which offer opportunities for our students to practice what they learn in the classroom. И также есть факультет менеджмента туризма. Здесь ниже есть программы, по которым вы можете обучиться. So in PolyU, we are famous for offering hands-on experience outside classroom, because we believe that what you learn from the classroom is good, but it's also important to learn outside the classroom in the real industry setting. So when you finish your study, you know what the workplace is like. Здесь вы можете видеть особенности университета. Это образование, которое интегрируется параллельно с работой и со стажировками. Также есть варианты волонтерства параллельно с учебой и программы обмена студентов. И еще на этот point хотела добавить то, что универ сам обеспечивает все эти программы, то есть у нас есть Work Integrated Education. Что это означает? Это означает то, что студенты, когда уже которые на 2-м или 3-м году обучения, они уже получают бесплатную стажировку от ведущих компаний мира. Это может быть Arab Construction Companies, это может быть Google, это может быть Facebook. Все это уже обеспечивает PolyU, и все, что вам требуется, это подать вовремя. И насчет всех этих формальных stages, все это будет брать на себя PolyU. И насчет Service Learning, это у нас еще одна такая программа, которая является Graduation Requirement. Что это означает? Это означает то, что целый семестр мы будем обучаться чему-то, и после семестра мы уже будем ездить по разным странам. У нас есть Таиланд, Камбоджа, и еще есть там Тайвань и так далее. И мы путешествуем в эти страны, и мы обучаем тех людей, которым мы уже научились во время семестра. And the Global Exposure Student Services — это еще отдельные services за our university, за которые наш университет представляет. И могу сказать то, что все, что делается в университете, делается для студента, на развитие студента, не только в академическом плане, но и дальше в карьерном и personal саморазвитии. So one thing very important about internship is that when you finish your study,
And after you have the internship, when you finish your study, like here you can see the survey, the graduate survey of 2019 graduate. Nearly 98% of our graduates can get a job or continue their study within 6 months. So you can see that actually quite a lot of our graduates, when they finish their study, they will return to the company that offered the internship to them. So which means that like if you perform well, you don't need to worry that like when you finish your study, you cannot find jobs. And just mentioned about like actually this is the girl is our student Nazim from the civil engineering, and I know that she mentioned surface learning already. And here I want to show you a short video about our surface learning. So I will show you the video right now, and you will know what actually our students is doing in the surface learning projects. Rwanda is a country in the middle. Nowadays we have guests from Hong Kong. We receive from them support in 3 things. One is solar panel system in community. 2 is cooking stove construction. 3 is kitchen garden making. Before we can do anything, we need to learn from the local people so that we can feel and we can learn and we can understand what is actually in their daily living. We need to perform some health assessment like the thermometer and the measuring the blood pressure with the villagers so that we can have a basic understanding or concept of their healthy status in this village. We found that most of the children are below normal body weight. Looking at that, we found that there might be lack of some protein and lack of vegetables. We are making a new garden for the locals in order to help them to grow their crops for themselves. The people in the household will have more choices of vegetables. So we let them have cabbage, carrot, tomatoes, watermelon, onion, etc. Really, this area, Kibobo village, is an area where people need electricity. The electrical power help people get the light. That light will help the villagers to overcome the darkness and also to help their kids revise their studies. We are working with technology in the form of solar energy. One team is in charge of creating a solar charging station, and my team is in charge of the indoor wiring. So we give them some basic lighting, we give them some capacity for charging mobile phones, and then we also build some solar charging stations. So the solar charging station team is in charge of creating, basically a charging station using solar panels to charge the different batteries. And our job is to wire up the houses itself by installing some light bulbs and some USB chargers. But it's only powered by a battery. That's why we have to install a charging station. We're going to refine the design of a rocket stove because they're currently using like a 3-stone stove, so it's not very efficient. So we're going to improve that. The 3-stone system produces a lot of smoke and it's pretty unhealthy for the residents. We have like a cross ventilation idea. It's like a circular design and we got 2 holes on 1 layer. The smoke can go from the 2 holes, and 2 holes can make the air circulation more stable in terms of the fire. We had a trial that boiling water is just, for example, 12 minutes. It's under 12, but in here the cooking time is usually an hour with the existing designs in the village. So, you know, it's such a big difference or marked difference that you can see the design of what we're having now is improving their lives, hopefully. We taught them the basic principles, we taught them about ventilation, we taught them how to construct it, how to put the clay over it. Instead of us doing it for them, this enabled them to kind of teach the other households as well. So it kind of goes along with that quote, you give a man a fish, you feed him for a day. You teach a man to fish, you feed him for a lifetime. So that's kind of what we hoped we've done. We don't want them to feel that we are superior, because
We think that's not what it's supposed to be. We are all people. We should not be more superior than them. We're better off, but definitely not superior. Everyone in this circle is actually learning, and after the trip everyone grows and in different perspectives. I think this is the challenges and the excitement in doing service learning. You impart a bit of your knowledge, impart a bit of what you have knowledge from, but they also teach you a lot. We're learning something as well from them. They might build better stoves than us in terms of techniques, so it's like an exchange of everything that makes me happy. I see how our country collaborate with other countries to have a good relationship. African people love people from Europe and Hong Kong, I mean China and all other the world. Really, I appreciate so much the support from Polytechnic University team. When we see you guys, we see light in us. You love us, that's why you give us light. You want us to change from where we are to something better. Really, we consider them like a good benefit or good blessing from God. When they see you are giving them something great. That's why they welcome you with all their heart. Come again in Rwanda. So here you see like one of the projects that we did in Rwanda. And actually, we have projects in different parts of the world. So this is the one that you just see in Rwanda, but we also have projects in Cambodia. We have projects in Hong Kong as well. So there are a lot of projects that students can choose. Вы сейчас только что увидели наш только один проект, который проходил в Руанде, и у нас есть также такие программы в Камбодже, Тайвань, Таиланд, еще Мьянмар и еще в других странах. И тут у нас есть направление насчет этого волонтерства. Тут у нас есть deconstruction, у нас есть, то есть это строительство, у нас есть еще IT и еще другие сферы. Мы еще преподаем английский для школьных детей, которые обучаются в Камбодже, и точно так же вы можете выбрать разный спектр волонтерства, который предлагается от нашего университета. So actually, like Nazim mentioned about the global exposure, of course, like we have the exchange program that usually every year almost 1,000 students exchange to different parts of the world, and most important is that you don't need to pay additional tuition, but you can study in the different top institutions. These are some of the examples. If we will send you to UK, we will send you to US, we'll send you to different parts of the world to spend half a year, one semester in all these top institutions in the world. And if you want to challenge yourself, yeah, so you please go on. So, I just wanted to translate, yeah. То есть, как наш представитель уже сказал, у нас есть обмен опытом, то есть тут более 1000 студентов могут поехать в разные страны мира и в разные университеты. Тут у нас есть только малая часть университетов, с которыми мы сотрудничаем. Мы можем полететь туда на 1 год или на 1 семестр, зависит от университета и сотрудничества. Но тут еще есть один плюс, то что вы можете обучаться в другом университете, но вы можете не платить обучение того университета, потому что вы уже платите обучение в PolyU. И если у вас есть грант, то вы не платите вообще. Yes. Thank you, Mr. Eric. Okay. So if you want to challenge yourself, actually, we have like some programs that we also provide our students. If you want to do research, actually, we have the summer research programs, send you to top 50 universities in the world to do a 6 to 10 weeks research overseas. And if you want to do summer program in Oxford and Cambridge, we also have the Summer at Oxbridge program. Every year, we subsidize students to study in these two top institutions in the world. And we also give fundings to support you to challenge yourself, to take part in different international competitions, or if you have any papers, say, for example, after the research abroad program, if you have any research papers and want to publish and want to present, we also subsidize you to take part in international conferences.
Еще одна прекрасная возможность, даже прекрасные возможности, которые предоставляет PolyU, это обмен опытом, летний обмен опытом. То есть тут точно так же, как семестр обмен, тут мы летим в другие страны, университеты летом, и также обмениваемся опытом и изучаем те практики, которые изучает тот университет. И еще другая программа — это Summer Oxbridge. Это программа, которая направлена на обучение в Кембридже и Оксфорде, то есть там у нас есть 6 или 4 недели, это полная программа, которая поможет вам окунуться в жизнь Кембриджа и Оксфорда, и также у нас есть программы, которые обеспечивают то есть помогают вам исследовать и расследовать, то есть у нас есть интернациональные там конкурсы, международные конкурсы или другие конференции, на которых у вас нет бюджета, то тогда вы можете спокойно обратиться к нашему университету, потому что все расходы будут покрываться, если вы сможете показать value of it. Yes. Thank you, Mr. Arik. Okay, so you see here, this is Medina. She is from Kazakhstan, and actually in the 2018 she was awarded the outstanding student. She received the outstanding student award of the Faculty of Business. And later I will also show you the video by her. So, of course, in the university, we offer excellent student services, like we have health clinics, we have counseling services to look after your physical and mental health. We have academic advising, and most important, we also have accommodation service, which a lot of students care about this. Nazim, please. Еще у нас есть такие сервисы, которые позволяют вам не только учиться, но и, как сказать, но еще поможет вам помогать с разных сторон. Вот, например, здоровье. У нас есть специальная клиника, где вы можете заботиться о своем здоровье и так далее. Еще у нас есть консультации с разными академическими профессорами. То есть, если вы не успеваете, или у вас есть проблемы с здоровьем, или у вас есть проблемы с ментальной стороны, вы всегда можете обратиться к нашим профессорам, к нашим сотрудникам, они с радостью вам помогут и всегда будут вас поддерживать и всегда открыты к этому. И еще у нас есть общежитие, что немаловажно в выборе университета, и поверьте мне, возможности, которые даются от PolyU насчет общежития, это очень классные. Да. Thank you, Mr. Arik. So this is the campus. This is small and compact, and we have a 2 dormitory, which is close to the campus. So this one is about 15 minutes walk, and this one is about 20 minutes. And here you can see the room. So this is a twin sharing room, and for all students, first 2 years is accommodation is guaranteed. So you don't need to worry about this. And then for 3rd and 4th year, you need to apply and compete with other students if you want to be readmitted back to the dormitory. У нас есть 2 общежития, то есть они очень близки к университету, то есть пешком 15 минут и 20 минут, в зависимости от общежития, потому что один немного ближе. А еще тут вы видите картину обычного рума. Тут у нас есть double room, тут живут 2 студента, и первые 2 года обучения в PolyU общежитие уже предоставляется автоматически, то есть вы можете не волноваться насчет этого, но в 3-м и 4-м году вы уже должны будете подавать на это общежитие, и это будет high competition, то есть вы будете соревноваться, чтобы получить одно место. So, of course, on campus, we have a vibrant campus life. We have sports teams, we have orchestra, and we also have different students association. For Kazakh students, because we are the first institution in Hong Kong that recruits students from Kazakhstan, we have the first Kazakh Students Association on campus as well. Как вы тут видите, у нас очень яркая студенческая жизнь. У нас есть более 50 клубов и associations, то есть вы можете
посещать разные секции и развиваться не только в академическом, но и в разных сферах. И еще у нас есть, в отличие от других университетов, у нас есть своя собственная ассоциация, ассоциация казахстанских студентов. Тут нам даются привилегии, то, что мы из Казахстана, и если у вас есть какие-то проблемы, вы всегда можете обращаться к нам. Глава этой ассоциации — это казахстанские студенты, и у нас как бы сформировалась своя семья в этом университете. Yes. So I would like go back to something very serious. As first of all, is about the curriculum. So in the PolyU, so your study will consist of 3 parts. The first one is the general university requirement, which requires like the general subjects, language, freshman seminar, surface learning. And then your major studies, so will be your major discipline. And then, of course, you need, as I mentioned before, you need to fulfill your internship requirement. And then, because all the programs are credit-based, so that's why all the remaining credits, you can take a minor study or you can do 3 electives. Say, for example, you can do a major in engineering and you can do a minor in business. Or if you want, you can also do a major in business and do a minor in language. So this is, as I said, this is the beauty of studying in a comprehensive institution. So you can do something outside your major discipline in other schools as well. Тут вы видите требования, которые должен покрыть каждый выпускник. Это у нас есть Cluster Area Requirements. Это общенаправленная сфера, где вы будете выбирать 4 предмета из каждого направления. Тут у нас есть история, у нас есть языки и так далее. И еще у нас есть Language and Communication. То есть, как некоторые у вас уже спрашивали, нужно ли знать английский, чтобы учиться в этом университете. Да, вы должны. И еще вдобавок к этому у вас будут обучать академическому английскому, вы будете там учиться, как писать правильно там репорты или там исследования и так далее, как правильно их оформлять. Еще у нас есть разные программы, которых вы должны покрыть. Это у нас волонтерство, это service learning. И еще у нас есть healthy lifestyle, это как у нас физкультура, но идет уже больше как более профессионально, более интересно и более информативно. И еще у нас есть freshman seminar, это будет как вступление в ваш мейджор. И вдобавок к этому у нас еще есть WIE, это, как мы уже объяснили, это Work Integrated Program, стажировки. И еще, кроме этого, вы можете сами выбирать, хотите ли вы изучать майнер или брать любые другие предметы. Любой студент PolyU, он может выбрать любой предмет, который ему нравится, и может он просто регистрировать это и просто изучать. И если вы изучаете инженерию, вы можете вдобавок добавить себе майнер по бизнесу, и так вы можете enrich, то есть обогатить свой experience и знания с помощью нашего университета, наших возможностей. Okay. So to study in the PolyU, you need to fulfill the different requirements. Of course, like the 3 major ones. The first one is the general requirement, the English requirement, and also you need to attend the interview. Of course, for some programs, they have a specific program requirements. Say, for example, if you want to study design, you also need to provide the portfolio as well. So let me show you like what we require from you. So in Kazakhstan, actually, we usually receive students from 3 major curriculum: the IB program, or you are studying in the NIS, or you study in the other local curriculum with the UNT result. Listen, please. Чтобы поступить в наш университет, есть некоторые требования. Это, конечно, требования по языкам, это знать английский. И еще у нас есть интервью, и интервью немаловажный компонент этого поступления. И еще у нас есть, если вы окончили Назарбаевскую школу или у вас есть IB-диплома, то вы можете подавать, и вы можете добавить этот part в свой application, и тем же и этот, для того, чтобы, если вы обучаетесь в ниш, то вы должны выбрать 3 предмета, с которыми вы будете подавать. И еще, кроме этого, у каждого факультета есть свои требования. Например, если вы поступаете или подаете в школу дизайна, то тогда вы уже должны будете подготовить
свое портфолио. И если вы подаете в инженерию, вы должны выбрать 3 предмета, которые касаются инженерии. Это физика, математика, химия или там любой другой science, это научные предметы. И вы можете прикрепить документы, свой диплом и свои оценки, которые вы получили от этих уроков. So here you see that all the requirements here are the basic requirement. But actually, when you really apply to PolyU, I want to let you know that the admission results or the admission score is much higher than this. Let me give you an example. Let's say in 2020, which is the intake just this September, for students who come from NIS, the admission score, the minimum is 4 out of 5. And if you are taking the certificate of secondary education, so usually students are doing 4 out of 5 and 80% in the UNT. So this is like a ballpark figure that can let you know about the requirement that we admit last year, but it doesn't mean that the coming year will be the same. So because of the applicant pool, it may change every year, but this is a reference point for your consideration. То есть тут, как вы видите, вы должны получить 3, то есть пас-оценки, то есть это пас-оценки это то, что вам будет давать то, что вы сдали этот экзамен. То есть если вы пройдете пороговую оценку, то есть балл, то вы тогда уже можете подавать, то есть вы должны, то есть point то, что вы должны получить пас-оценку, то есть должны получить пороговый балл, чтобы подавать в наш университет, но каждый год требования меняются в зависимости, кто подает и сколько людей подает. В прошлом году у нас был конкурентный год, и в зависимости от знания аппликантов, то есть те, которых подают, требования меняются. Чем больше ваш результат, тем лучше. Okay, so apart from the minimum requirement, we also need the English requirement as well. So here you see, if you're taking, you just need one of this. So if you're taking TOEFL, you don't need to take IELTS. If you take IELTS, you don't need to take SAT. So just one of this. And so that's why if you look at it, we do not require students to have SAT. So SAT is not a must unless you want to use SAT to fulfill the English language requirement. То есть тут, как вы видите, как мы уже сказали, у нас есть требования по языкам. То есть если тут вы видите список экзаменов, которых вы можете сдать, но вы можете сдать только... То есть нам достаточно того, чтобы вы сдали всего только один из этих экзаменов. Если вы сдали TOEFL, то не обязательно сдавать IELTS, то есть не надо. Если вы сдали IELTS, то можете спокойно подавать. Вам можете не волноваться насчет других экзаменов. Но если вы уже сдали SAT, но не сдали IELTS, вы можете все еще использовать SAT, то есть это у нас Evidence-Based Reading and Writing, то есть SAT Reasoning. Если вы по секции Evidence-Based Reading and Writing 590 баллов, то вы можете, то есть это у нас пороговый балл, и вы можете подавать уже в наш университет. Или если вы изучаете IB-диплома, если у вас есть уже 4 то есть если у вас минимальная оценка 4 по английскому, то вы тоже можете использовать это как покрыть English requirement нашего университета. Okay, so about the tuition fee, so it's 8.4 tenge per academic year, and we also offer scholarships. So scholarships are based on academic merit and also interview performance, and we have 3 tiers: half tuition waiver, full tuition waiver, and full tuition plus living allowance. So the scholarship is renewable. So as far as you can fulfill the renewal requirement, you can get scholarships every year. То есть стоимость обучения в нашем университете это 8 миллионов тенге в год, это только в год. Но если у вас хорошая academic performance, то есть если вы хороши в академическом плане, то вы можете получить грант,
То есть у нас есть пол гранта, то есть вы, получается, будете получать 50%, то есть 50% вашего обучения будет покрываться от PolyU, и 50% вы будете уже должны сами платить. А есть у нас еще есть полный грант. Полный грант будет покрывать только ваше обучение, а остальные расходы, которые там living allowances или там полет или там виза и так далее, будете покрывать вы сами. И еще у нас есть грант плюс стипендия. Что это будет делать? То есть грант будет покрывать ваше обучение, и стипендия вам будет выдаваться для покрытия разных расходов, например, там развлечения или там другие. То есть вы уже сами знаете, как это будет там распределять, но знаете то, что у нас есть полгранта, 50% обучения покрывается от PolyU, полный грант это 100% покрывается, то есть обучение 100% покрывается, еще есть грант плюс стипендия. Стипендия покрывает, то есть грант, мало того, что у вас обучение покрывается, еще вам дают additional money, то есть дополнительные деньги. So this is I'm sorry, Mr. Eric, I forgot to point one point. And если еще эти гранты, они будут обновляться каждый год, то есть вам не обязательно будет подавать на один грант каждый год, потому что раз вы получили грант в начале поступления, то есть это будет с вами до конца 4-го года, но с условием того, что у вас будет хороший academic performance, то есть хорошие оценки и хороший результат в других сферах. Это тоже обучение и еще дисциплинарные performance. So here you can see the breakdown of the expenses. So tuition fee, university accommodation, and the personal expenses like food, clothing, mobile phone, etc. So if you add up everything, so each year you expect to spend around 11.6 million tenge. То есть вы тут видите список расходов, которые, где вы будете, когда вы будете тратить во время стадии обучения в PolyU. Тут у нас есть стоимость обучения, это у нас 8 миллионов тенге, и еще у нас стоимость общежития, это 720 тысяч тенге, и еще у нас есть личные расходы, это примерно 2 миллиона, но лично от себя могу сказать, что 2 миллиона это прям самый там высокий. Можно, и то есть еще, как сказать, еще вы можете даже за миллион можете очень хорошо погулять. И в целом все это будет примерно 11,5 миллионов. Но если вы получите грант и стипендию, то можете не переживать насчет этого плана. Okay. And then this is the application deadline. So application started already, and the early round deadline will be November 25th, and the main round will be February 25th. So, but I will not encourage you to apply late, because if you want to be considered scholarship, please apply as early as you can, because once the scholarship money exhausted, we're not able to provide more scholarships. So if you want to be considered scholarship, please act as fast as possible. У нас есть 2 раунда, где вы можете подать, то есть у нас есть running раунд, то есть тут уже дедлайн, то есть подача заканчивается уже 25 ноября, то есть через неделю, и у нас есть поздний раунд, то есть это уже дедлайн будет 25 февраля. Если кто-то не знает, что такое дедлайн, дедлайн это последний день, когда вы можете подать в наш университет. И я вам, и как наш уже представитель сказал, мистер Эрик сказал, вы должны, если вы хотите получить грант и стипендию, подавайте как можно раньше, потому что у нас работает, кто первый пришел, первый получил. First come, first served. И поэтому, если вы хотите получить грант и scholarship, подавайте как можно скорее, и так вы можете обеспечить себе хорошие условия. Так что подавайте. So the application is all online. So you just need to go to the e-admission portal, which later I will also walk through the application process with you. So you just need to create an account and fill in the application form and upload everything to the website. And then you just need to settle the application fee. Then the application will be assessed and you'll be invited for interview.
Сейчас мы просто вкратце расскажем, но потом мистер Эрик сам все подробно расскажет. Для подачи в наш университет вы должны пойти в e-admission portal. Это у нас сайт, где вы подаете в наш университет. Вы должны создать свой аккаунт, заполнить все вопросы и поля, и вы должны еще добавить supporting documents. Это вспомогательные документы, это ваш recommendation letter and other scholarship essay and so on. И вы еще должны заплатить application fee, это примерно 57 US dollars, и это для процесса ваших документов. And I understand that some of you may not have the result by the time you make the application. No worries. So we just need to look at your grade 10, grade 11 result. And then with your interview, we'll give you the conditional offer. And the condition will usually be your final grade 12 results. So by the time you get the result, you just let us know whether you can meet the conditions or not. И после того, как вы уже пройдете все эти этапы, вас позовут на интервью. И если до подачи в наш университет у вас еще не будет результатов, то вы можете, пока вам дадут conditional offer, то есть это offer с условиями, то есть вы пока вы не получите свой результат, вы дадите свой примерные оценки в университет, и только как вы получите свой результат, свой диплом, вы можете отсканировать это, отправить в наш университет, и только тогда вы уже получите полноценный offer, а до этого у вас будет offer с условиями, чтобы удостовериться, что вы покрыли все условия для поступления в наш университет. So today is a general introduction by me, but if you want to know more about our faculty programs, so we have the different seminar schedules. So it is a weekly seminar. So each faculty will talk a bit more about their programs. And if you cannot make it, no worries. After this one, actually in January, we'll rerun again. And then for all these seminars, we also have the recording that we'll put up on our social media platform, our YouTube as well later. Сейчас мы рассказываем вам основные моменты, но если вы хотите узнать подробнее о вашем факультете или о мейджоре, то вы можете спокойно присоединиться к нашим разным speaking, то есть speech, то есть talks. Тут разные представители факультета будут давать подробную информацию насчет этой школы, этого факультета, и вы можете у них задать вопросы и узнать подробнее, как все это будет работать. И еще, если вы не можете присоединиться к этим сессиям, но не волнуйтесь, у нас есть записи этих сессий, и вы можете спокойно пересмотреть. И обратите внимание, то, что тут все указано в гонконгском времени. Тут в Казахстане у нас 2 часа чуть раньше идет. То есть если у вас тут написано начинается в 5 по нашему времени, по астанинскому времени, это начнется в 3. So when you fill the application form, if you encounter any question, you can always you can scan the QR code and you can book a personal consultation session, and we will have colleagues to guide you through the application process. И самая классная opportunity, классная возможность, это то, что если у вас есть хоть какой-то вопрос или хоть какие-то сомнения, то вы можете спокойно зарезервировать сессию с нашими представителями, они вам посоветуют, что сделать, как сделать и так далее. Вы можете отсканировать этот QR-код, чтобы забить место и просто поконсультироваться с нашими профессорами и еще с нашими представителями, что очень вам поможет. Okay, so there are different means to contact me, and of course, I will encourage you to like our Facebook, which I will show you later. There will be a lot of information available for you throughout the entire process, and I'll also give you my personal email address as well, so you can email me directly. Тут еще мы есть в разных платформах, где мы там публикуем разные информации насчет нашего университета. И в конце мистер Эрик тоже оставит свой личный имейл, где вы можете с ним связаться, спросить что-то и пообщаться. Okay.
So let me go through the application process with you. So first of all, like when you, this is the website. So this is the PolyU website, www.polyu.edu.hk. And then from there, you click Study at PolyU. And then here you will see the new application website. So you, of course, you can always click here to apply now, but I will encourage you to go down to check the program information first. So first of all, you click this one, the undergraduate non-local. And then you will see the international students. And here you will see that the programs, the subjects. And Nazim, I think it's okay, not necessary to translate this part. Oh, okay. Yeah. So if, say, for example, if you're interested in engineering, you just click engineering, and you will see all the programs that we offer under the Faculty of Engineering. And say, for example, you're interested in mechanical engineering, you click. And then here you see about the information of the programs. So like 4-year program, the credits that required, and also like here you see the aims of the program. And there are 2 programs within the under the mechanical engineering department, the Bachelor of Engineering in mechanical engineering, and also the product analysis and engineering design. So here you see like the curriculum of the 4 years, like what will you study in the first 3 years, and in the 4th year what you will study, recognition, prospects, so everything you can find here, entrance requirement as well. So here you'll see that apart from the general university requirement, you also need to have good results in science subjects, say for example in physics and or math. So here everything you can find. And then afterwards, here you can also see the interview arrangement as well. So the interview will be conducted over telephone, will be like 10 to 15 minutes. So everything you can find here. So when you finish checking all this information and you find that, oh, this is the program that I want to study, then you can go back to the top and then click apply now. So you're applying for the undergraduate program. So first of all, you need to sign up. You need to sign up first to create an account. So you need to fill the email address, password, etc. So of course, because you set up the account, so you need to fill the password for 2 times, and then you receive an email to activate your account, and then you can always come back and check the application status. So this is a dummy account for me to show you. So let's go in. So when you log in, will be like this. So all students, you can choose 2 programs. So here you see that I pick accountancy and accounting and finance. So here see you see 2 choices, and then you just need to add the qualification. So here you see that, like let me go through with you. So let me delete everything and go through one by one. So first of all, I need to click the high school details. You just click in, and then you just go to Kazakhstan, and then city, say for example Almaty, and then high school, say for example I'm studying Happy School, and then the medium of instruction. Of course, like if your school is as bilingual or trilingual, you can choose anything you like. You can choose English or Russian, and then the program duration. So here the program duration, you can, if you don't understand, you can click here how many years you spent in your high school. Say for example you spent 6 years, and then what is the award? So say for example this school the award is a GCA A level, then you just A level, and then you just click next, and then you just fill in everything here. So the curriculum, the marks, etc., and then you can upload. You can upload your latest transcript here. You just need to choose the file, just drag and drop from your hard drive, so you can do everything. Of course, because I do not fill in, so that's why do not allow me to proceed, but I can always go back. And then for the English language test, you can click.
And then you can put down what test you're doing. Say, for example, I'm doing IELTS. And then the test year, say, for example, you haven't done it yet, you can choose the future date, because like 2021 January. Result announced yet? No, of course. And then when you update the result, you just need to fill in the date. Say, for example, you have the exam in January. You can put down on January 30th, you will get the result. So you don't need to fill in everything here. So you can just save and add. If you have another English test, if not, you can always like go back. And then if you have other tests, you can click here. Otherwise, you can go all the way back. And then if you have other experiences, like if you do any internship or if you do any competition, you can click here. If you are Olympiad, you can click the award and what kind of award you get, etc. You can just do everything here. Additional document, like you can, so you just need to choose one, because like will be shared between two programs. Let's say if you have a recommendation letter from the teacher, you can upload the recommendation here. So just leave it. And then if you want to be considered scholarship, so we amended the application portal. So now you don't need to upload the scholarship application separately. So you just need to click in and then write down your scholarship statement. So here you see you have 3,000 characters. You just write your scholarship statement here. So when you finish, just save. Remember, if you want to be considered scholarship, it's a must that you need to fill this part. So when you finish everything, you just review and submit. So the process is simple. So you can do everything here, and that you can, when you submit it, you can always come back and check the application status. So I hope this is clear to every one of you. All right. So as I mentioned, so we have different sessions, and this is the Global Engagement Office, which is my office website. Once you come here, so you can check what we are offering. Like we have different events. This is the application chat room to help you like last minute chat before you want to submit your application. And then if you want to talk to our students, of course, Nazim is one of our student ambassador. And we also have another student ambassador, which is also a Kazakhstan student, Adelia. So if you want to ask question, you can click here and you can just send us email. Okay, so we have the Kazakh Students Association, and if you want to know what kind of activities they are arranging for students, so you can click here and you can see that actually they celebrate the rules every year on campus. So so you see the virtual cockpit, and this is our Facebook, and you can see that like we frequently update with new information. So if you want to know the latest update, you can always come here and find out information. So before I answer questions and before I pass the time to Nazim to talk about her study life, I want to show you a very short video from, I just mentioned, our outstanding student. She's also from Kazakhstan, Medina. So just a very short video. I chose to study in Hong Kong because I was amazed by the dynamic city lifestyle and opportunities that are available here. I knew I would be challenged in Hong Kong. And in the past 4 years, I always tried to push myself out of my comfort zone. And I would say that I'm comfortable with being uncomfortable. In addition, the diversity of PolyU's professors and students stimulated the exchange of ideas and enhanced my learning experience. Okay, so let me pass the time to Nazim to talk about her life in Hong Kong. So let me share the screen first. Please hold on.
Just a second. Okay. Nasim, it's your turn. Окей, thank you, Mr. Eric. Всем привет, меня зовут Назам, я студент Гонконгского политехнического университета, курс 2, учусь на гражданского инженера, и в этом году у нас проходит онлайн-обучение, но все же это очень интересно. Next slide, please. Тут небольшая информация обо мне. Если у вас есть вопросы, вы можете всегда написать мне в Инстаграм или там имейл, там я указала в этом PPT. И тут вы видите имейл, Инстаграм, вы можете просто сделать скриншот, и если у вас есть вопросы, вы можете всегда мне писать. Yes, Mr. Eric, next slide. И почему civil engineering? Потому что я очень интересуюсь архитектурой и строительством, и поэтому выбрала этот факультет вкратце. И еще civil engineering у нас занимает 3-е место по направлению civil engineering и 19-е место по направлению civil и structural engineering, и еще 22-е место по направлению архитектуры и built environment, что очень даже хорошо, потому что мы, если так посмотреть, мы впереди самого Гарварда, Стэнфорда, MIT и так далее. Стараемся выйти вперед. Yes. Next slide. Yes. И еще тут я включила study opportunities. Мы уже объяснили насчет Oxbridge и еще Work Integrated Program, Exchange Programs. То есть все это направлено к тому, что у вас уже было международное мышление и уже у вас были международные связи, чтобы потом вы уже могли работать не только в Казахстане или не только в Англии, но и по всему миру, чтобы у вас были уже знакомые, у вас уже были networking, что немаловажно для развития успешной карьеры. Yes. Next one. И тут небольшой отрывок, как проходят у нас онлайн-классы. То есть тут у нас на глазах, прям вживую, наш профессор показывает, как правильно складывать кирпичи, как правильно мешать бетон. Даже если онлайн, это у нас проходит так интересно, так продуктивно, что хочется, не знаю, учиться и учиться. И еще у нас есть разные, там, у нас, например, если проходит диалогия, у нас сам профессор идет в лабораторию, там показывает каждый камень с подробными информациями и так далее. И еще, кроме онлайн-лекции, у нас проходят разные семинары, где самые лучшие профессионалы по всему миру дают речи и лекции. И, например, недавняя конференция, на которой я поучаствовала, это The Magic of Lighting, это самый успешный TinoCon, то есть все условия для развития и для интереса у студентов, что очень важно для выбора университета, потому что это не только сейчас, но это и уже ваше будущее, и ваш карьерный рост, и дальше уже ваше развитие, и, как сказать, living your life. Yes. Next one. И тут у нас есть Student Associations and the Clubs, то есть у нас есть International Student Associations, я являюсь EXCOM-мембером, то есть я являюсь членом управления международных студентов, Ассоциации международных студентов, и еще у нас есть QSA, Ассоциация казахстанских студентов, и еще у нас есть другие ассоциации, как SAS, это South Asian Student Association. Еще кроме этого у нас есть гоночная команда, где студенты сами собирают и строят гоночную машину, и каждый год мы участвуем в гоночных соревнованиях. И в прошлом году мы уже заняли 3-е место или 2-е, запуталась, да, кажется, 2-е по этому гоночному компетишну. Еще у нас есть разные танцы, еще у нас есть оркестры, еще у нас есть спортивные команды, где национальные спортсмены тоже занимаются вместе с вами. То есть представьте, вы занимаетесь спортсменом, который состоит в национальной команде Гонконга, и что очень, очень интересно, и еще что помогает вам обмениваться опытом с разными людьми, с разным бэкграундом.
еще у нас есть актерский клуб, то есть у нас есть like variety of clubs where you can have fun and join and develop. Next one. И еще у нас есть Vibrant Student Life, то есть у нас очень яркая жизнь. Каждую неделю у нас проходят разные мероприятия. Это, например, конкурс по черлидерству, конкурс по пробованию там разных cuisine, еще мы еще там обмениваемся разными там культурами и разными рецептами, что очень интересно. И еще тут устраивают разные игры, разные мероприятия, что дает настоящий вкус студенческой жизни. Yes, next one. Next slide. I'm sorry, there's some problem, so I will share the screen again. So just a minute. Okay. Okay. Yeah. Yeah. So next one. Wait. All right. И еще одна классная программа, которая тоже предоставляется от PolyU, это программа «Приемная семья». То есть все международные студенты могут подать на эту программу, и тогда вы будете adopted, то есть вас примут в одну семью, где вы будете с ними узнавать Гонконг, пробовать новую кухню, устраивать экскурсии и так далее. Вот, например, моя приемная семья, Ноэль и Патрик, они когда у нас были там разные фестивали, мероприятия, праздники, они нас водили по разным ресторанам, устраивали разные мероприятия, показывали Гонконг с новой стороны, учили, как водить Теслу, и мы катались на Тесле, пробовали разные, то есть ездили по разным ресторанам, изучали природу Гонконга, что очень, и еще исследовали разные исторические места, что сделало мою университетскую жизнь еще более яркой. Next one. И еще тут, как мистер Эрик уже упомянул, тут у нас локация нашего университета самая лучшая, потому что тут мы находимся в центре, и мы можем просто сесть в метро и просто ездить по разным направлениям и изучать Гонконг с новой и с новой стороны. И еще тут я сделала, то есть перелистала возможность, то есть facilities в общежитии. Тут у нас есть бильярд, у нас есть бассейн, у нас есть sky gardens, еще у нас есть music rooms, где вы можете поиграть на пианино, на гитаре и так далее. И еще тут тут я показала карту метро, то есть если мы в Казахстане чаще всего передвигаемся автобусом или такси, тут в Гонконге мы передвигаемся в метро, что очень удобно, и еще предоставляется студенческая скидка, что делает путешествие еще более удобной. Next one. Тут еще несколько фотографий, где мы гуляем по Гонконгу, изучаем. То есть каждый, то есть, как я уже сказала, мы уже расположены ближе к Харбору, то есть на набережке. То есть каждый вечер вы можете просто прогуляться по набережной и восхищаться этим видом, и можем исследовать разные там статуи, еще разные достопримечательности Гонконга. Next one. И это тоже несколько фотографий, где мы гуляли по Гонконгу, изучали разные религиозные, также исторические места, и еще праздновали китайский Новый год, и еще это несколько, там еще природа Гонконга просто замечательная. Каждую неделю вы можете там хайк, и то есть ездить по горам, еще наслаждаться природой и так далее. То есть тут Гонконг это не только джунгли бетона, как все думают, но также Гонконг отличается своей прекрасной природой. Yes, next one. So yes, I guess that's it. So do you have any questions? Если есть вопросы, можете задавать. Я вкратце пробежалась по всем слайдам, то есть надеюсь, вам было понятно и интересно. So actually, I see a lot of questions in the Q&A box. So maybe we'll quickly go through the questions and I'm sorry, because of some in Kazakh, I may skip those first and I will answer those in English first.
So first of all, students ask how long are the Chinese language courses? So all students are required to do 2 Chinese language courses. So it's mainly for, we call it Chinese for non-Chinese students. So they will do a test at the beginning and test your proficiency. If you are, do not know Chinese, we'll put you in the elementary classes. And usually I would say that the Kazakh students will be put in the elementary one, except unless like you take the HSK exam before and you know some Chinese, and so you may put you into the intermediate. So the second one is what's the minimum SAT result? So as I said, like SAT, we mainly will look at use SAT to fulfill your English proficiency. So the evidence reading, writing, you need to achieve 590 minimum. So what documents I must give to get into the university? So it's simple. So what we need from you is just your grade 10, grade 11 result, and then your English results as well. So this is the documents that must submit to us when you want to apply to us. And of course, some other supplementary information, say for example, your recommendation letter from teacher, and also the if you have other awards like Olympic awards, etc. So there's the supplementary document that you may want to submit to us as well. Okay, so what's the minimum IB score to get full scholarship? Okay, so this is just for reference. This is the result for 2020. It doesn't mean for 2021 will be the same when you apply to us. So for 2020, if you want to get scholarship, the minimum requirement is 36 out of 45, 36 out of 45. If you want to get full scholarship, last year is 40 out of 45, 40 out of 45. Once again, this is the result of last year. It doesn't mean that for 2021 will be the same, okay? And then biomedical engineering and bioengineering, the same major. No, it's different. Biomedical engineering is, first of all, in PolyU, we do not have bioengineering. We only have biotechnology. So biotechnology, what we require is chemistry and also biology. But for biomedical engineering, what we require is biology and physics. So could you say more about JUPAS? So JUPAS is actually a scheme for Hong Kong students only. So it's not related to international students. What documents require? Actually, I have answered already. So once again, it's your grade 10, grade 11 result and your English proficiency test. These are the 3 documents that must. What kind of essays required for application? So as I mentioned, so I would recommend you to check the program information. So not all programs require essays. Of course, if you want to apply for scholarship, you need to fill in the scholarship essay. But for other, like we do not all programs require personal statement. So you need to check if the program that you're interested, if they require. So you can check it through the e-prospectus, which I showed you before. Is there any privilege for students nominated by the school like fee waiver? No, I'm sorry that we do not have the school nomination scheme or principal nomination scheme for Kazakhstan students. So we only have such schemes for Hong Kong students only. So which well, Hong Kong students and international students were in different queues. So no, we don't have this one. And actually, I also received questions from other students that are not attending today. So ask for fee waiver. I'm sorry that unless very special circumstances, we do not offer application fee waiver. Which is better to apply, IELTS or SAT? So actually it's the same as far as you can meet the requirement. IELTS, you need to have a 6 overall, and SAT, you need to have 590. So it's the same. So we do not have any preference on IELTS or SAT. So can we send SAT score instead of UNT?
If you are not from NIS, I'm sorry that you need to submit your UNT score. So you cannot use SAT score to replace the UNT score. It's a must if you are not IB student, if you are not NIS student. Okay, so Nazim, someone wants to share your contact link and have something that want to ask you. So you either can share your link here, or actually you can, student, you can also go to the PolyU website, which I showed you earlier, that you can send in your email, and we will pass the email to Nazim, or we have another attaché, which is Medina. Both of them can answer your question. And then example of academic performance for grant and scholarship. So as I mentioned, so for IB students, last year will be 36 points. If you are studying, if you're students from NIS, I would say that last year, the minimum requirement for getting scholarship is 4.8 out of 5. If you're NIS students, 4.8 out of 5. If you are students from other schools, then we require 4.8 out of 5 and 85% in the UNT. So once again, this is the result of last year. It doesn't mean that next year, if you get the same result, you will get the scholarship. So it's on merit base. So every year may be a little bit different. Do we have computer science as a program? Yes, computer science is within the Faculty of Engineering. So within the Faculty of Engineering, we have the computer science, and we offer 3 concentrations. So the fintech, the financial technology and artificial intelligence, the general programming, and we also have the enterprise information system. Scholarship application, any motivation letter. So for scholarship application, you don't need to fill in the, you don't need to submit any motivation letter, because you need to fill in the box, which I showed you earlier. Is an IB diploma required? So of course, if you're studying IB curriculum right now, IB diploma is a must. And as I said, the IB diploma is just 24 points, which is the minimum. But usually you need to score much higher than this if you want to get admitted. So once again, any privilege for students nominated by a school like Free Waiver? No. So what specifically we should write in a scholarship application session? Maybe Nazim, you can share like what you did when you applied for scholarship, what you wrote in your scholarship statement. Nazim, can you share? Yes. Like yeah, can you share with the students like what specifically you wrote down in the scholarship application statement? Yeah, sure. То есть тут уже scholarship essay — это больше вы раскрываете себя с другой стороны, нежели чем цифры или там список, который вы уже указали в своем application. В своем эссе я постаралась показать, насколько я разнообразный человек. То есть если я в application указала, что я там люблю танцы, то есть в эссе я уже упомянула, что я еще там занимаюсь плаванием, еще я являюсь министром школы, еще состою в школьном совете. То есть я указывала все свои достижения не только в академическом, но и like extracurricular side, и, то есть академический и неакадемический. И еще то есть эссе — это ваша возможность показать вашу душу, нежели ваши результаты. То есть вы можете там указать, что вы именно сделали, и почему вы это сделали, и почему вы это любите, и почему хотите подать именно в этот мейджор. Что я указала в своем именно эссе? Я указала, что я сделала, почему я это сделала, и как это помогло мне в моем развитии, и как я уже дальше могла развиваться, и как я могла дальше идти. И почему я выбираю этот мейджор. То есть тут структура, она, то есть
то есть тут нет определенной структуры. Вы сами знаете, как вы можете, то есть разнообразить это, добавить иронию или добавить сарказм, добавить шутки и так далее. То есть все это зависит от вас. То есть если вы это делаете с целью показать вашу душу, какой вы на самом деле человек, нежели ваши результаты. Yes, thank you. Okay, so students ask about the acceptance rate. I would say that is more and more competitive every year because as you can see, we are highly ranked in the world. So actually, 2 years or 3 years ago, actually, our ranking is just 100 and 115, but we're now progressing to 75. So it means that it's getting harder and harder to get in. And but I would say that Kazakhstan students, we do accept quite a lot because you're all excellent students. And last year, it's hard to take 2020 as an example because last year, because of the COVID, because of the social unrest in Hong Kong, we do not have a lot of students apply to us. So that's why the acceptance rate is a little bit higher than the years before. So, but I would say that try first, dare to try. It's this, you don't know whether you can get it unless you try it. So any chance for scholarship information for English track students? So no matter you are English track or so scholarships are merit based. So scholarship information. So as I said, the 50% tuition waiver, 100% tuition waiver, and 100% tuition waiver plus Hong Kong dollars 50,000 living allowance. So it's a merit based on your academic merit. As do well in your exam, and you will get a chance. Are we able to work while studying at the university? Yes. So during the term time, you can work on campus as a student assistant. You can work up to 20 hours per week, and you can make around $9 US per hour. During the summertime, you can work in the industry because we have the internship program. You can work in the industry and you can make some money through your internship work. And also one more point. Еще вы можете работать как research assistant, то есть профессора, они будут делать разные research areas, то есть вы можете быть их ассистентами и также не только там работать, но и также обогатить ваш опыт. So one student asked how many % of admitted students get full scholarship. So I would say that last year, 50% of our students get scholarship, of course. Some get full, some get full waiver, some get a partial waiver. So last year, around 50% get a different amount of scholarship. But as I said, last year is a bit strange. The scholarship rate is a bit higher. Do we have a lot of competition among applicants? Yes. As I said, it's more and more intense. Master degree, what requirements and deadlines? So I'm sorry, today we mainly focus on undergraduate. If you want to ask about a master degree, I will encourage you to email me directly, and I'll type my email address in your answer so you can contact me directly about a master's program. So what we should do to get full scholarship? Do well in your exam because it's merit-based, and also do well in your interview because it plays an important important role in your scholarship consideration. Scholarship essay, like a motivation letter, I think like Nasim shared already, what should be included and what to write. What test should we take to enter the full paid tuition? So, well, no matter you're taking well, it's the school test. No other tests. So do well in your school test and UNT. Master degree scholarship, once again, please contact me directly. So I will type my email address again. What test are you talking about? 40 out of 45 for full scholarship? It's IB. So if you are not IB school, then you're not able to do IB right now, I'm sure, because it's a 2-year program.
So 40 out of 45 for full scholarships is the International Baccalaureate Diploma Program. Whether the requirement change depending on faculty, yes. So each faculty, each program may have slightly different requirements. Say, for example, some require biology, some require physics, but in general, it's the same. Can I convert SAT to UNT? No. You need to take UNT if you are not an NIS student. What documents is a must? As I said, grade 10, grade 11 result, English exam result, these three are must. Do you have a lot of competition? Yes. It's more and more intense. And the opportunity to play table tennis or football regularly on campus? Definitely yes. So we, if you want to play as a player, we have like a, you can play casually. And if you want to compete as a team, we also have a table tennis team, we have soccer team. So, well, when you arrive campus, there'll be, they have the selection for team players. Is marathon considered as an award? Yes, you can include this in your application. I wrote in the application form that I haven't result and they will be available, for instance, December 20th. As I said, you don't need to provide the results by the time the final result by the time you make the application. So we can give you the conditional offer and the condition will be your final exam result. So you just need to provide us your grade 10, grade 11th. How to get grant? Do well in your exam. Main result on NIS grade certificate to get scholarship. So as I mentioned, last year it's a 4.8 out of 5, 4.8 out of 5 if you're NIS grad certificate student. If I submit NIS 12 grade certificate, the submitting also SAT reasoning will give any privilege. Well, you need to provide SAT anyway. If you want to use SAT as your English proficiency proof. So for NIS students, remember, we need your NIS result. And if you want to do IELTS, then IELTS result. If you want to do SAT English test, then SAT English test result. Okay, any more English questions? 4.7 out of 5 for NIS students is its GPA. Yes, is your final result. So because you do different subjects, you do a lot of subjects. So we need an average of 4.8 out of 5 if you want to get scholarship, not 4.7, it's 4.8. It's last year's result. It doesn't represent like 2021. So try your very best to, so the best that you can do. What about foundation program? No, in PolyU, we do not offer foundation program. So you will admit it directly to our year 1. And then you will spend 4 years with us, and then you will get your bachelor's degree. Oh, if we apply at early stage when we receive result. Okay, so if you apply by early round, which is the 25th of November, you will likely hear from us in January. In January, you'll hear from us, and when at the time when you hear from us, we will know whether you get a scholarship or not. So you will hear the admission offer and scholarship offer at the same time. Should applicant provide a diploma in application? So if you have the diploma, so remember I mean the award certificate. Remember to scan it and upload in the application form. It helps. How many students are accepted for full scholarship on average every year? So 2020, approximately, I don't have the exact figure, but it's around 22, 23 full scholarship recipient. So what kind of exam shall I pass to get into business administration program? So it's just your school, just your school exam. So if you're NIS, then NIS. If you're like BILIM,
then you need your prelim diploma and the UNT. Does Hong Kong situation these days affect studies? Well, Nazim, so you can tell how is it affected? You mean SAT? No. I mean the current Hong Kong situation affect the studies. No, actually, no, it's not. So like, even if we are having online classes, it is so like engaging and interactive. So now, like, even if we had like social unrest, like протесты, еще митинги, даже если у нас были митинги, мы были like in safe. Like no one like even disturbed us. Like even if our university studies weren't affected by that. So smooth, like interesting, enjoyable university studies. Yes. Okay, I know we're running out of time, so I'm not able to answer more questions because there will be another session coming up. But please look at the chat board. I have typed my email address and some other links that will help you make the application. So if you have any question that I'm not able to answer right now, please write to me and I will answer one by one over email. So if you want to talk to me, not emailing, of course, you can also register the personal consultation session as well. So thank you very much for your time. So I enjoyed the time with you all. So, and well, best of luck to your examination and best of luck to your application for your university studies. So thanks again for your time. So goodbye and see you later on the PolyU campus. Thank you, Nazim. Thanks for your help. Thank you too. Спасибо всем большое. Удачи в ваших экзаменах и поступлении. Всем удачи. Надеюсь, увижу вас в PolyU. Okay, bye-bye.